In der weiten Wagenlandschaft des Schwarzwalds, bei eisigen -15 °C, salt ein stilles Verbricken geschehen. Hans, ein Engessenner und wohlhabender Verkaufsberater, betrachtet sein altes Pferdbarrel, nicht in Bartheit, sondern als Anteich ausgab. Was geschieht, wenn finanzieller Erfolg die Menschlichkeit eines Menschen auslöscht? Hut erfahrt ein Geschichte, die der biologischen Logik und der menschlichen Grausamkeit trotzt. Wir werden sehen, wie der kleine Kaiser, ein weißer Kater mit blauen Augen, beschloss, dem Tod ins Auge zu sehen, seinen besten Freund nicht allein sterben zu lassen. Da wie weit kann die True eines Tiers dem Gewicht eines solch tiefgreifenden Verrats standhalten? Kapitel 1. Verlassenheit im Schnee. Hans Pickup flucht durch den frischen Schnee der einsamen Straße. Sein kraftvoller Motor drängt gegen die Still der Berge an. Im beheisen Innenraum hielt Hans, ein Mann von 183 Meter Grage, mit strengen Gesichtszügen. Die Hand fest am Lederlenkrad. Was jettig auf der Ladefläche des Lastwagens transportiert, wären keine Waren, sondern Büro, ein rotbraunes Pferd, das im fast 2 Jahrzehnte lang gedient hat. Warum sollte ein Mann, der die Spitze der Finanzpyramide erreicht hat, beschließen, sein Geschichte auf die barbarste Weise loszuwerden? Als wir das Fahrzeug auf einer dicht bewachsenen Lichtung, umgeben von eisbedeckten Kiefern, anhielten, wurde die Still erkannt. Hans stieg mit tiefteigen Beugungen herab. Seine braunen Augen zeigten keinerlei Zeigern, als das betagte Pferd hinausfuhr. Burrell, dessen Gelenk durch Zeit und kalt steif Jürden waren, vertraut blind dem Mann, der in Erngret. Aber wie erklärt man einem truen Tier, dass dieser Ort in wenigen Minuten zu seinem eisigen Grab werden wird? Mit einem festen, professionellen Noten befestigt Hans das Barrelseil in einem stablen Baumstamm, sichersesseln, dass das Pferd nicht folgen konnte. Der eisige Wind peitscht das rattliche Fell des Tiers, das nur schwer sufste und die Einsamkeit nicht verstand. Hans kehrt zur Hut Zurich, wo Kaiser, der blaugige Kater, als durch das beschlägene Glas beobachtete. Was much wohl in dem Kater vorgehen, als mit ansehen musst, wie sein Stahlgefritt in der Wagen Dunkelheit blieb. Der Motor wurde wieder gestartet, und Hans wanted der Vergangenheit den Rücken zu und spürt nur die Erleichterung, ein logistisches Problem gelöst zu haben. Glott der Schnee wird sein Spüren und sein Bewusstsein bis zum Morgengrauen verwischen. Da hat nicht an mit Kaisers Instinkt gerechnet, der aus dem halb geöffneten Fenster sprang, bevor der Lastwagen beschleunigt. Wie ein klein weißes Katz bereit, den Luxus einer Villa gegen den sicheren Tod im Eis einzutauschen, einen Freund nicht im Stich lassen zu müssen? Kapitel 2. Die Hitze des Überlebens, der Aufprall von Kaisers kleinem Krüppel auf den weichen Schnee war gedämpft, aber die Entschlossenheit in seinen blauen Augen war absolut. Als die Rücklichter von Hans, Lastwagen hinter der Kurve verschwanden und nur noch 2 Rotpunkte in der eisigen Wheat waren. Sie girt die Katz nicht. Begann zu kehren, sein Wagenpfoten sanken in einen Untergrund, der den Schwachen nichts versieht. Wie kann ein Tier, das nur wenig Kilo wiegt, einen Schneesturm überstehen, der selbst den erfahrensten Bergsteiger lemmen wird?
Elsie Burrell fanden, bat sich innen ein herzzerreiender Anblick. Der Kopf des Pferds war gesenkt, sein Wimpern bereits von einer dünnen Frostschicht bedeckt. Das alte Tier wehrt sich nicht mehr gegen das Seil. Es hat sich mit dem Schicksal abfunden, das ihm die Kalt seines früheren Besitzers auferlegt hat. Kaiser stieß ein kurzes, dringliches Mai aus, sprang auf Barrels Rücken unversiegt, mit der wenigen Wurm seines Körpers, die heftig zitternd braunhaut, zu wurmen. Wird die Wurm einer kleinen Katz ausreichen, die Lebensflamme in einem halben Tonnen schweren Riesen am Brennen zu halten? In den dunkelsten Stunden des Frühmorgens handelt Kaiser mit einer Intelligenz, die der Veterinärmedizin trotzt. Stieg von seinem Pferd ab und begann wie wild unter den Wurzeln des Baumes zu graben, in dem Beryl angebunden war, wobei etwas Moos und trockenes Gras frei lag, das wie dem tiefen Schnee geschützt gewesen war. Mit sanften Stapsen seiner Näs animierte das Pferd zum Fressen und hielt so den Stoffwechsel seines Freunds zumindest minimal aktiv, während der Wind wie ein hungriger Wolf heult. Dort wie lange kann ein altes Pferd, das durch Jarlings Arbeit bereits geschwächt ist, von einzig gefrorenen Pflanzenresten überleben? Die Temperatur sank nicht weiter, und reizt für jedes Lebewesen ohne Schutz tätlich wird. Kaiser klettert wieder auf Barrels Hals und schlang sich sie wie ein Halsband aus weißem Fell, jeden Schlag ihres resenden Herzens mit swirleben. Die still des Walds wurden nur vom Nacken, der unter der Last des Eises brechenden St. unterbrochen, was in der Dunkelheit wie Schussklang. Wird Sonnenlicht zwei Körper finden, verbunden durch ein Loyalit, die Hans nie begreifen konnt? Kapitel 3 Die Suche nach dem Wunder. Als die ersten Sonnenstrahlen durchbrachen, erkennt Kaiser, das Beryl seit sich dem Ende zu nicht. Die Augen des Pferds waren halb geöffnet, sein Atem ein schwacher, unregelmäßiger Horch, der kam aus seinen gefrorenen Nostern entwich. Die Weiße Katz wusste, dass die Wurm und das wenig Futter, das ihr zur Verfügung stand, nicht mehr ausreichen würden, die Einsätzen schwer unterklang zu bekämpfen. Was war der letzte Ausweg für ein Wesen, das sich angesichts des bevorstehenden Todes weigert, ein Niederlage zu akzeptieren? Kaiser begab sich auf ein Verzweifelte Flucht und ließ seinen einzigen Freund Zurich in der Hoffnung, die einzig mögliche Rettung zu finden, menschliche Nähe, Kilometer weit, durchquert halb gefriene BBH und Style Henge, die sein querliche Belastbarkeit auf die Probe stellten. Sein weises Fell matcht es in der Landschaft fast unsichtbar, ein Geist, der in einem Gebiet, in dem der Mensch ein seltener Besiger ist, Hilfsucht. Was wird geschehen, wenn einem Rotier begegnet, wenn einen Ritter findet? Durch Glück oder vielleicht Schicksal gelangt zu einer kleinen Ringerhut am Rand eines tiefen Tals. Kaiser Mayotte nicht nur, schrie mit wilder Intensität wie der schweren Holster, und kratzte so lange in den Fassern, bis der Lärm den Bewohner weckt. Ein alter Holzflur, der die Einsamkeit der Bergjuwet war, fniet deiter und fand ein erschöpft Katz, mit verletzten Pfoten und blauen Augen wie die etwas zu flammen schienen. Wie sollt ein Mensch den Hilfe auf eines Tiers verstehen, das noch nie selber gesehen hat?
Die Katz nahm wieder den Unterschlupf, notes die Angeboten Milch, en sie rant immer wieder zum Pfad an Zurich, in einem verzweifelten Kreislauf der Verzweiflung. Der Mann merkt, dass etwas Unjuenliches sich ging, zog sein Stiefel an, schnapt sich sein Skies Rusting und beschloss, der Spur der Katz zu folgen. Der Weg war beschwillig, aber kaiserweise liturgischer Precision, den Weg, und kehrt jede Minute zurück, sicher Zusselen, dass der Mensch nicht aufgab. Da, wenn sie den verlassenen Baum erken, word beryl den noch einen Funken Leben in sich tragen, der gerett worden kann. Kapitel 4. Die Last der Narben, als der Forster schläglich Beryls Silhouette erblicht, war das für nur noch ein regloser brauner Fleck, vor dem täglichen Weis. Das Tier hat die Augen geschlossen und den Kopf in den Baumstamm gelehnt, als hätte es den Kampf gegen das Gewicht seines eigenen Körpers aufgegeben. Der Mann rennt los und zog seinen Mantel aus, die gefrorenen Schnauz des Tiers zu bedecken. Rennt Kaiser wieder auf den Rücken seines Freunds, sprang und dabei einen Lot von sich gab, der Erleichterung und Qual zugleich enthielt. Where is Maglitsch, die Schäden rückgängig zu machen, die stundenlangs Einwirkung extremer Kalt, in einem bereits altersbedingt erschafften Organismus verursacht hat, die Rettung gestaltet sich langsam und schmerzhaft, und erfordert ein spezialisiertes Team. Am Büro in ein Tierklinik und den Hängen der Alpen zu transportieren. Die Unterstützungen offenbarten die Folgen jener Nacht, schwer langen Schäden durch die eisige Luft und teilweise Nekrosen an den Ohrspitzen und in den Gelenken der Hinterbeine. Beryl word aber leben, aber word nie wieder galoppieren oder Gewicht tragen können, für dat zu einem langsamen Gang der von chronischen Schmerzen geprägt ist. Aber word des Verdanen, dass sein Leben nun ein Wunder ist, das durch die Sturheit einer kleinen Katz aufrechterhalten word. Hans Kalt blieb derweil wieder der Justiz noch der Strange der deutschen Gesellschaft verborgen. Der Parkwitter meldet das Verlassen Fahrzeug, und die Ermittlungen fuhrten schnell zu dem luxuriösen Pickup-Truck, der von Bewachungskameras auf den Bergsteigen gefilmt worden war. Hans musste meiten sehen, wie sein Ruf als eingesehener Berater zerbrach. Sah sich strafrechtlichen Anklägen und öffentlicher Verachtung ausgesetzt, die kein Vermögen mehr auslöschen konnte. Aber reichten soziale Isolation und hohe Geldstrafen aus, in den Wort eines Lebens vor Augen zu führen, das wie Mo wegzuwerfen versicht hat. Hut Verbingen Kaiser und Beryl letzten Tag in einem Kirchschätzhof auf einer geschützten Weide, fernab vom Winter. Die Weiss Katz weicht dem Ferd nie von der Seat und schlägt jede Nacht auf seinem Hals, als ob sie es im Wald immer noch wärmen wollt. Beryl geht Mussum, ein deutlich Erinnerung und ein schrecklich Nacht. Aber seine Augen spiegeln jetzt einen Frieden wider, den Hans niemals kennenlernen wird. Wer war am Ende der Warsieger? Der Millionär, der sein Zelle Verler, oder das Tier, das trotz bleibender Verletzungen sein unerschütterlich treu bewahrte? Der Moment der Wahrheit kam, als die Tiererste bestätigen, dass Beryl außer unmittelbar Gefahr sei, die kalte Schweden aber dauerhaft bleiben würden. Das Bild von Kaiser, der seinen Freund, durch die Glasscheibe der Tierintensive Station beobachtete,
Wurde in der gesamten Region zu einem Symbol des Widerstands. Das Leben konnte gerettet werden, da die Unschuld beider blieb in jener eisigen Lichtung zurück. Was beweist, dass nicht jede Rettung mit einer vollständigen Heilung endet. Die Geschichte von Beryl und Kaiser lehrt uns, dass wahre Idee nicht in Titeln oder Bankgeldern liegt, sondern in der Bereitschaft, den eigenen Komfort für das Wohl anderer zu opfern. Wenn Sie dieser Dokumentarfilm berührt und zum Nachdenken über Loyalität angeregt hat, unterstützen Sie bitte unsere Arbeit. Abonniere den Kanal für weitere Geschichten über Widerstand. Gib uns ein Like, damit diese Botschaft mehr Menschen erreicht. Und kommentiere bitte unten aus welcher Stadt schaust du dir dieses Video an. Wir möchten wissen, wie weit die Geschichte von Kaiser und Beryl sich verbreitet hat.